Hello students, this is Farooq. Today we are going to see two important topics. So listen carefully. Okay, now start our class. Now we can start our class. Today we can see the first topic, that is laws of photoelectric effect. It's a very important question. In exam point of view, it's an important 3-mark question. Okay, so listen and watch carefully. This question is the continuity of yesterday topic, because yesterday we can study the study of photoelectric effect. Today we can see the result of photoelectric effect. Okay, that is, this law is the conclusion of photoelectric effect. What are the characteristics are observed in yesterday class? Different types of 4 graphs are seen. First one is the current, the relationship between current and intensity. Then second case is the potential and current. Then third case frequency and photoelectric current. That's all. அதனுடைய ஒரு கண்டினியூட்டியை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஓகே, see the first point, that is first law. For a given frequency of incident light, it's nothing but we are passing through the cathode, that is UV light. That frequency of that UV light or any other electromagnetic waves, that is the for a given frequency of incident light, the number of photoelectrons emitted is directly proportional to the intensity of incident light. That means for a given frequency, that means frequency is constant. Underline the word, the frequency is constant. The number of photoelectrons emitted is directly proportional to the intensity of incident light. Yesterday we seen that graph is straight line. Here the number of photoelectron emitted means per second, you are missing. Okay, the number of photoelectron emitted per second, that is photoelectric current. Okay, it's directly proportional to intensity of incident light. Okay, just you write here, that is what is that photoelectric current, it represented IP, then directly proportional to intensity I. Okay, IP directly proportional to I, just you write it right here. What is that? That is the number of photoelectrons emitted is directly proportional to the intensity of incident light. What is the condition? That is the for a given frequency of incident light. Okay, that's all. The saturation current is also directly proportional to the intensity of incident light. Not only photoelectric current, saturation current also directly proportional to the intensity of incident light. You know what is mean by saturation current? That is, saturation current means yesterday we seen the graph, that is flat portion. That flat portion for a given anode, எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் ஆனோடு பொட்டன்ஷியல் நம்ம கொடுத்தாலுமே அட் த சேம் டைம் கரண்ட்டோட வேல்யூவில் சேஞ்சஸ் இல்லை. அந்த கான்ஸ்டன்ட் போர்ஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சேச்சுரேஷன் கரண்ட் சொல்லுவோம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சியை ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுக்கிட்டோம்னா இன்டென்சிட்டிக்கு 2 டேம் டைரெக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்குது. ஒன் இஸ் தட் இஸ் photoelectric current, here represented number of photoelectron emitted அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் ஒன் இஸ் தட் சேச்சுரேஷன் கரண்ட், தட் மீன்ஸ் just you write it bracket, that is constant current. Okay, that's all. See the next point, that is the maximum kinetic energy of the photoelectrons, it's independent of intensity of incident light. The maximum kinetic energy of photoelectrons, maximum kinetic energy, that is kV max. See the last equation, that is K max, that's equal to V naught. Yesterday we know that that is the independent of intensity of incident light. Okay, அப்போ கேத்தோட்லேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானுடைய கைனெட்டிக் எனர்ஜி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய லைட்டோட இன்டென்சிட்டிக்கு இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது. தட் இஸ் த செகண்ட் லா. See the third one, the maximum kinetic energy of photoelectrons from a given metal, it's directly proportional to the frequency of incident light. Okay, அப்போ இன்டென்சிட்டிக்கு இண்டிபெண்ட்டாகவும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு டைரெக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னலாகவும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்குது. எதோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி சார்? ஃபோட்டோ எலக்ட்ரானுடைய கைனெட்டிக் எனர்ஜி. த கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்
maximum kinetic energy of photoelectron, it's directly proportional to the frequency of intensity of incident light, frequency of incident light, as well as it's a independent of intensity of incident light. Okay. Fourth point, see the fourth one, for a given surface, the emission of photoelectron takes place only if the frequency of incident light is greater than the certain minimum frequency, that's called threshold frequency. Yesterday we see that the end of the topic, end of the graph, threshold frequency, V nu naught அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். Yesterday I told V naught, that is not V naught, that is nu naught. Okay, nu naught, that means threshold frequency. அந்த threshold frequency வரைக்கும் எலக்ட்ரான் எமிஷன் இருக்காது கேத்தோடிலிருந்து. அட் த சேம் டைம் greater than threshold frequency electrons are emitted, that electron will be called photoelectrons. Okay, அதுதான் இங்கே சொல்லுவாங்க. ஃபார் எ கிவன் ஃப்ரீக்வன்சி த எமிஷன் ஆஃப் photoelectron takes place, underline the word only, if frequency of incident light is greater than the threshold frequency. Simply you write certain minimum frequency, that's called threshold frequency, just you strike it. If the frequency of incident light is greater than the threshold frequency, that's all. அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் மாற்றி எழுதிக்கிங்க. அப்போ threshold frequencyயோட அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டுங்கிறது நடக்கும். இது நம்ம நேற்றே நான் சொன்னோம். ஓகே, அந்த பாயிண்ட் தான் இங்கே ஒன்று. அண்டு லாஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், இட்ஸ் எ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ப்ராசஸ். இது சார் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டுங்கிறது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ப்ராசஸ். தேர் இஸ் நோ டைம் லைக் பிட்வீன் incident light and emission of electron. It's a only the, what is that, instantaneous process. Just you write in bracket, that is instantaneous process. In order to photoelectron emit ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா, that is only 10 power minus seconds, minus 9 seconds எடுத்துக்கும். 10 power minus 9 seconds. ஸோ நேனோ செகண்ட்ஸ்குள்ளே நடக்கக்கூடிய இந்த ஒரு விஷயம் தான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஸோ அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். there is no time like between incident light and ejection of photoelectrons. Okay, this 5 point is called law of photoelectric emission or law of photoelectric effect. Okay, first point, that is, just you recall what is the first point. See the first point, for a given frequency, that means frequency is constant, the intensity incident light, the number of photoelectrons emitted is directly proportional to the intensity of incident light, as well as saturation current also directly proportional to that intensity of incident light. Okay, first one is the photoelectron, it's directly photoelectric current, it's directly proportional to intensity of incident light, as well as saturation current also directly proportional to intensity of incident light. This is the first point. What is the second point? That is maximum kinetic energy of the photoelectron, it's independent of intensity of incident light, as well as the maximum kinetic energy of photoelectron, it's directly proportional to the frequency of incident light. That is the third point. See the third point. Okay, then fourth point, it tells about threshold frequency. What is mean by threshold frequency? There is a minimum frequency, there is no photoelectric effect, does not takes place. Okay, the above the threshold frequency only photoelectric effect is takes place. That's all. That is the fourth point. And last one is the, it's a instantaneous process. Just write only one point, that is instantaneous process. There is no time lag between incident light and emission of photoelectrons. That's all. This 5 point, it's called law of photoelectric effect. Okay, it's a very very important 3 mark question. That's all. You see the, we can see the next one. Next we can start with another topic, that is concept of quantization of energy. Here we see the first one, that is failure of classical wave theory. Why classical wave theory is failure? We have discussed the some point based on the experimental studies of photoelectric effect. Experimental studies வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா வேவ் தியரி எப்படி ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின், but may be asked in our question because there is no blueprint. Okay, so listen, see the first point, that is started from Maxwell theory. Already you studied in volume 1 lesson number 5. Light is one of the electromagnetic waves. Maxwell theory la solraru, electromagnetic wave consisting of coupled of electric and magnetic field oscillating that move with speed of light and exhibit typical
வேவ் பிஹேவியர். லைட்டுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, ஹியர் சி த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். இப்போ நம்ம அந்த லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்துருக்கூடிய அந்த 5 லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷனை வச்சு தான் வேவ் தியரி ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம். ஓகே, வேவ் தியரிஸ், ஒய் வேவ் தியரிஸ் ஆர் ஃபெயில் பேஸ்ட் ஆன் their laws of photoelectric effect, அது வச்சு தான் சொல்கிறோம். ஓகே, just you recall laws of photoelectric effect, just you recall or see your textbook. Okay, see the first point. When a light is incident on the target, there is a continuous supply of energy to the electrons. Here the incident light means what is that is electromagnetic waves. Here discuss the wave theory. Wave theory means we take a light. Okay, light means one of the energy, form of energy. Light கொடுக்குறோம், கண்டினியூஸாக எனர்ஜி அது கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது. According to the wave theory, light is a greater intensity. Already you know what is mean by intensity. Light is a greater intensity, should impart greater kinetic energy. Intensity ஹையாக இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கலி லைட்டோட கைனட்டிக் எனர்ஜி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் வரக்கூடிய எலக்ட்ரானும் ரொம்ப அதிகமாக வெளியில் வரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் இன் அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக நம்ம பார்க்கும்பொழுது அந்த மாதிரி நடக்கலை. அதான் அடுத்த பாயிண்ட்லேயே சொல்லுவாங்க. Here see the one definition of intensity of the definition of intensity is given. What is the intensity is defined as light is the energy delivered per unit area per unit time. Okay, energy delivered per unit area per unit time. That is the definition of intensity. Just you write it your textbook. Intensity I is equal to E by A into T. Energy per unit area per unit time. Okay, that's all. இப்போ இந்த பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த கேத்தோடில் இன்சிடென்ட் ஆகக்கூடிய லைட்டுக்கு கிரேட்டர் இன்டென்சிட்டி இருக்குது, அதனால் கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரானு அதே எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி இருக்கோ அதே அளவுக்கு வெளியில் வரும். பட் திஸ் இஸ் நாட் ஹேப்பன். இந்த மாதிரி நடக்கலாம். இங்கே மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இட்ஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் லைட், because it depends only the maximum kinetic energy of the incident light, maximum kinetic energy of photoelectron, it depends only the frequency, it's independent of intensity of light. இதைத்தான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ப்ரூஃப் பண்ணாங்க. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருந்த ஸ்டடி ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில் சொன்னாங்க. ஸோ இந்த பாயிண்டில் வேவ் தியரி ஃபெயிலியர். We see the first point of the wave theory classical concept. Light has greater intensity, so எமிட் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கும் கிரேட்டர் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குது. பட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் நாட் ப்ரூஃப் ஹியர், பிகாஸ் இதை ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகக்கூடிய ஃபோட்டோ எலக்ட்ரானுக்கு எது அதிகமாக இருக்குங்க, கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொடுக்கக்கூடிய கிவன் ஃப்ரீக்வன்சி தான் ரீசன். ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட். According to the wave theory, if the sufficiently intense beam of light incident on the surface, is incident on the surface, electrons will be liberated from the surface of the target, however low frequency of the radiation is. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக கொடுத்தாலும் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது, எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும். ஆனால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன தெரிஞ்சது, we know that photoelectric emission not possible below the certain minimum frequency, that means threshold frequency விட அதிகமாக கொடுத்தால் மட்டும்தான் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும். ஸோ இந்த ரீசன்னாலையும் வேவ் தியரி அங்கே ஃபெயிலியர் ஆச்சு. ஸோ வேவ் தியரியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ கம்மியாக கொடுத்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகும். பட் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். லாஸ்ட் கிராஃப்லேயே ப்ரூஃப் பண்ணோம். ஓகே, தட் இஸ் த செகண்ட் பாயிண்ட். Therefore, wave theory failed to explain the existence of threshold frequency. See the third one. Since the energy of light is spread across the wavefront, the electrons which receive the energy from it are large in number. Each electron needs considerable amount of time, take a few hours to get energy sufficient to overcome the work function and get the liberate from the surface. இப்போ எவ்வளோ எனர்ஜி நம்ம கொடுத்தாலுமே அந்த வேவ் ஃப்ரண்ட் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி வி சி தட் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்,
ரிப்பல் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம் நம்ம வேவ் ஃப்ராண்ட் ஜஸ்ட் லைக் ஏ ஸ்டோன் த்ரோ இன் ஒன் பாண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி concentric circle rings will be arranged. That arrangement it's called wave front. Okay, different type of wave fronts are there: spherical wave front, cylindrical wave front, okay, plane wave front. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த வேவ் ஃப்ராண்ட் வந்து எனர்ஜி ஃபுல்லாக அது எடுத்துக்கிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும். டைம் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் எலக்ட்ரான் வந்து லிபரேட் ஆகும் அப்படின்னு அந்த இதில் சொல்கிறாங்க. பட் our last point, what is the law of photoelectric effect? Last point, what is the last point? That is, there is no time lag between emission of electron and incident light. Incident light கொடுத்து அடுத்த நிமிஷமே என்ன ஆகுது, அடுத்த நேனோ செகண்ட்ஸ்லேயே எலக்ட்ரான் எமிட் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஓகே, அதை தான் இங்கே சொல்லுவாங்க. பட் த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஷோஸ் தட் photoelectric emission is almost instantaneous process. Already I told it's a instantaneous process. There is no time lag less than 10 power minus 9 second. It's a 1 mark question. அப்போ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்குது, ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸில் நடக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ டைம் எடுத்துங்க? ஒன்லி லெஸ் தென் 10 power minus 9 seconds மட்டும் இருந்தால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியில் வந்துடும். ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்சர்வேஷனால தான் வேவ் தியரி ஃபெயிலியர் ஆச்சு. ஓகே, ஃபஸ்ட் பாயிண்ட், இன்டென்சிட்டிக்கும் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரானுக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷனை வேவ் தியரி சொன்னது தப்பு அப்படின்னு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ப்ரூவ் பண்ணாங்க. அடுத்தது கைனடிக் எனர்ஜி வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இன்டென்சிட்டி, பட் kinetic energy depends on the frequency in experimental concept. Third one is the time lag. Okay, this 3 point is explained with the help of experiment வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால இங்கே வேவ் தியரி வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின், மேபி ஆஸ்க்ட் இன் ஒரு 3 mark question. Okay, see the next topic, that is, what is the concept of quantization of energy? That is a Planck's idea. It's a very important one. See the next one. Okay, see the next one, that is concept of quantization of energy. Quantum concept first proposed by Max Planck. Here nowadays we are using Planck's constant. Here one of the German scientist, Max Planck, first 19,000 in order to explain thermal radiation emitted by black body and the shape of radiation curves. இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தான் இந்த குவான்டைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜிங்கிற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. அக்கார்டிங் டு பிளாங்க்ஸ் தியரி, மேட்டர் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆசிலேட்டிங் பார்ட்டிகல். According to the Planck's concept, matter is a composed of large number of oscillating particles. அப்போ ஒரு பொருள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்குங்கிறாங்க, large number of oscillating particles இருக்குது, which vibrates with different frequency. Here oscillating particle means atoms, okay, which vibrate with different frequencies. அப்போ each atom vibrate with own frequencies, different frequentiesல இருக்குது. Each atomic oscillator which vibrates with its characteristics frequency. அப்போ அது அந்த ஒவ்வொரு ஆட்டம் அது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை சொல்லுது. கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி emits or absorb the electromagnetic radiation of the same frequency. Okay, so first we said matter is composed of large number of oscillating particles, that means atomsனால எல்லா பொருளும் இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்கிறாரு. ஒவ்வொன்றுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு அட்டாமிக் ஆசிலேட்டர்ஸும் வைப்ரேட் ஆகுது, அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃப்ரீக்வன்சி பொறுத்து. வைப்ரேட் ஆகிறதுக்கு என்ன ரீசனு, எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸை அப்சர்வ் பண்ணுது அல்லது எமிட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. ஓகே, இட்ஸ் ஆல்சோ சேஸ் தட், திருப்பி சொல்கிறார் அனதர் ஒன் பாயிண்ட் ஹியர், தட் இஸ் இஃப் அன் ஆசிலேட்டர் வைப்ரேட்ஸ் வித் ஃப்ரீக்வன்சி நியூங்கிற ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒரு ஆட்டம் வைப்ரேட் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் எனர்ஜி கேன் ஹேவ் ஓன்லி செர்டைன் டிஸ்க்ரீட் வேல்யூஸ், that is given by the equation, that is E is equal to h nu. Here n number of atoms are there, n is the integer, so En is equal to n into h nu. It's one of the important formula. En is equal to n into h nu. General expression for energy, here 3 formulas are there. One is that E is equal to h nu, here Planck's concept. Another one is E is equal to mc square, that is Einstein mass energy equation. Another one is that E is equal to k theta, that is Boltzmann concept of energy. Okay, the 3 formula only the energyக்கான general formula இந்த 3 தான். இது இல்லாமல் கைனடிக் எனர்ஜி, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜிஸ்க்கு இருக்குது. பட் இந்த 3 டேர்ம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும்.
H, for example, in this case, H is a constant, Planck's constant. In case of Einstein mass energy equivalence, that is C is a velocity of light. In case of Boltzmann constant, k theta, here that is k is a Boltzmann constant. Okay, here அப்போ ஆசிலேட் ஆகக்கூடிய அந்த வைப்ரேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஆட்டம்ஸுடைய ஃப்ரீக்வன்சி எனர்ஜி என்னங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். எந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி? பிளாங்க்ஸ் உடைய கான்செப்ட், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு n into h nu. Here n is the integer. It is represented எந்த ஆட்டம்ங்கிறத சொல்லுது. n is equal to 1 2 3 இந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து வைப்ரேட் ஆகுது. அந்த வைப்ரேட் ஆகக்கூடிய ஆட்டமுடைய எனர்ஜி என்னங்கிறத சொல்லலாம். The oscillators emits or absorb the energy in small packets, that's called quanta. And the energy of each quantum is equal to h nu. அப்போ ஆசிலேட்டர்ஸ் அந்த வைப்ரேட் ஆகக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் எமிட் பண்ணக்கூடியது அல்லது அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்மால் பேக்கெட்ஸாக இருக்கும். தட் ஸ்மால் பேக்கெட்ஸ் வி செட் குவாண்டா. ஓகே, அந்த ஈச் குவாண்டம் உடைய எனர்ஜி வேல்யூ வி கால்குலேட் யூஸிங் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு h nu. Okay, is equal to h nu. It's one of the formula for energy. Another one formula is equal to mc square. Another one formula is equal to k theta. Just you note it here, your pdf copy la just இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கங்க. Okay, energy is not continuous as believed in the wave picture. Energy is not continuous as believed in the wave picture. This is called quantization of energy. Here the both two formula is very important, but this topic is unexpected. Here Planck's concept, what is quantization of energy? Quantization means small packets of energy இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆட்டம். அப்போ இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு ஆட்டம்குள்ளேயும் இண்டிவிஜுவலாக எனர்ஜி இருக்கும். இந்த எனர்ஜிக்கு ரீசன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸை அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால அல்லது எமிட் பண்ணுறதுனால எனர்ஜி இங்கே இண்டிவிஜுவலாக ஒரு மேட்டர், ஒரு பொருள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பொருளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆட்டமுக்கு இண்டிவிஜுவலாக எனர்ஜி இருக்கும். அந்த எனர்ஜி நீ கால்குலேட் பண்ணணும். என்ன ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம்? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு n into h nu, அல்லது ஒவ்வொரு ஸ்மால் பேக்கெட்ஸோட எனர்ஜி ஈக்குவல் டு h nuங்கிற அளவுக்கு இருக்கும். அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்ல வரக்கூடிய கான்செப்ட் ஆஃப் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், our photoelectric effect is over. Now we can see the particle nature of light. Okay, next topic, that is particle nature of light. How to light behave like a particle, எப்படி லைட் வந்து பார்ட்டிக்கலாக ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். Here we are using Einstein explanation. How to explain Einstein, how to explain the light act as a particle அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். Here Einstein continue the photoelectric effect, that is Planck's concept வச்சு ஐன்ஸ்டீன் வந்து explain பண்ணுறாரு. எதுங்க, what is that is photoelectric effect in 1905. So he got a Nobel Prize. In 1905 Einstein got a Nobel Prize. Okay, according to the Einstein, the energy of light not spread out over a wavefronts, but it's concentrated in a small pockets or energy of quanta. Einstein already you know what is mean by quanta, that is a small pockets of energy. That means each oscillators, vibrating oscillators like atoms, gets energy from electromagnetic waves or emits or absorb. அந்த ஸ்மால் பேக்கெட்ஸை தான் நம்ம குவாண்டான்னு சொல்லுவோம். இவர் என்ன சொல்கிறாங்க, ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த வேவ் ஃப்ராண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகலை, ஒரு இடத்துல கான்சன்ட்ரேட் பார்ட்டிகள் ஒரு இடத்துல கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்குது, ஸ்மால் பேக்கெட்ஸாக இருக்குது. Therefore light of frequency it's new. Light or any other electromagnetic waves of frequency nu. Okay, from any source can be considered as a stream of quanta, and energy of each light quantum is given by, that is equal to h nu. That is Einstein Planck's equation for energy is equal to h nu. Then he also proposed that quantum of light has linear momentum. இப்போ இங்கே சொல்லக்கூடிய இந்த கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்மால் பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜிக்கு மொமெண்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்டு தட் மொமெண்டம் வேல்யூ பிகம்ஸ், தட் இஸ் p equal to h nu by c. தட் இஸ் p equal to h nu by c. அந்த h nu by cங்கிறது எப்படிங்கிறதா நம்ம இந்த டெரிவேஷன்ஸ் இங்கே காட்டியிருக்கோம். ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் வி see the derivation, how to get p equal to h nu by c. Already you know one, that is Planck's equation for energy, that is equal to h nu.
that is E is equal to mc square, that is Einstein mass energy relationship. Okay, now equation 2 is rearrangement, that is rearrange the equation number 2, that is E is equal to mc square, then I take mc into c. Okay, already you know one, that is linear momentum represent the letter p, that is the product of mass into velocity. Here we take a travel light using velocity of light, then we take v is equal to c. Now substituting equation 4 in 3, here p is equal to mv, that v is equal to c நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், p is equal to mc, that's mc is equal to p. Okay, see the equation number 5, mc is equal to p into c. Okay, that is equation number 5. Now compare the equation number 1 and equation 5, that is p into c is equal to h nu, because this also energy and this also energy. Just you compare equation number 1 and 5, p into c is equal to h nu, then p is equal to h nu by c. ஓகே, ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொல்கிறாருங்க, ஃபஸ்ட்டு லைட்டை பார்ட்டிக்கலாக கன்சிடர் பண்ணுறாரு. வேவ் ஃப்ரான் ஃபுல்லாக எனர்ஜி இல்லை, ஒரு இடத்துல கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்குது. அந்த கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியோட வேல்யூ ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் நியூ. வெறும் எனர்ஜி மட்டும் கிடையாது, அந்த பார்ட்டிகளுக்கு மொமெண்டமும் இருக்குது. அந்த மொமெண்டமோட வேல்யூவும் டிரைவ் பண்ணி காட்டுறாரு. ஓகே, அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இண்டிவிஜுவல் லைட் குவாண்டம் வித் டெஃபினைட் எனர்ஜி, மொமெண்டம் கேன் பி அசோசியேட்டட் வித் பார்ட்டிகல். The light quantum can be behave like a particle. அந்த லைட் குவாண்டாவை நம்ம எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா, இட்ஸ் லைக் ஏன்னா பிகாஸ் எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம் இருந்தால் இட்ஸ் லைக் ஏ பார்ட்டிக்கல். அப்போ லைட் என்ன அங்கே ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா பார்ட்டிக்கல் ஆக்ட் பண்ணுது. தட் பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் லைட் இட்ஸ் கால்ட் ஃபோட்டான். The particle of light it's called photon. Therefore photon nothing but particle of light. Okay, just you write this expression. உங்கள் புக்கில் இதை அப்படி காப்பி பண்ணிக்கிங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஐன்ஸ்டைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுற என்ன சொல்கிறாருங்க, லைட் பார்ட்டிக்கலாக இருக்கும். அப்போ பார்ட்டிக்கலாக இருக்கும் பொழுது அதுக்கு எனர்ஜி இருக்குது, மொமெண்டம் இருக்குது. இப்போ மொமெண்டமும் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய அந்த லைட் பார்ட்டிகளுக்கு என்ன பேருங்க, photons. Okay, next we see that characteristics of photon. It's a very important 3 mark question. In last year asked a 2 mark question to write 2 points of photons, characteristics of photon. Okay, see that first point, characteristics of photon. According to the particle nature of light, photons are the basic constitution of any radiation and possess the following characteristics. The photons of light of frequency nu and wavelength lambda will have the energy that is equal to h nu. That is the energy of photon is equal to h nu. We know that what is nu, that is c by lambda, that is relationship between velocity of light, frequency and wavelength of light. இது மூணே ரிலேட் பண்ணிங்கன்னா that is nu is equal to c by lambda. Here substituting nu is equal to c by lambda, then E is equal to hc by lambda. Okay, second point, see the second point. So first point is the energy of photon is equal to E is equal to h nu or E is equal to hc by lambda. Okay, see the next one, that is the energy of photon is determined by the frequency of incident radiation, not by intensity and intensity, not by intensity of light. See the relationship, energy is directly proportional to nu. Nu is the frequency of incident light, h is the constant. ஸோ அப்போ எனர்ஜியை அந்த ஃபோட்டானோட எனர்ஜியை டிட்டர்மின் பண்ணுறதுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி தான். ஓகே, நாட் இன்டென்சிட்டி. இன்டென்சிட்டி இங்கே டினோட் பண்ணல, தட்ஸ் ஆல். See the third one, the photon travel with the velocity of light and the momentum is given by p is equal to hc by h nu by c. இதை இந்த எக்ஸ்பிரஷனை வச்சு கொண்டு வரலாம், அல்லது p is equal to h lambda. இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், p is equal to h by lambda or E is equal to hc by lambdaவில் அங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணி லேம்டாக்கு பொதுவாக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறாங்க. ஓகே, லேம்டாவோட வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. எங்கேருந்து சார், நியூ is equal to c by lambda, தென் லேம்டா is equal to c by nu. அதை தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க, நியூ பை c. ஓகே, that's all. Fourth point, photon is electrically neutral. There are unaffected by electric and magnetic field. It's a very important point. Okay, photons are electrically neutral, so it's not affected by electric and magnetic field. Then photon interact with matter, that is photon electron collision, that is
annihilation product, annihilation process or pair production சொல்லலாம். The total energy, underline the word, it's a very important point. When a photon interact with matter, the total energy, then total linear momentum and total angular momentums are conserved. Energy, momentum and angular momentums are conserved. Since photon may be observed or any new photon may be produced such interaction. Okay, the number of photons may not be conserved. Okay, fifth point is very important point. Here first point, simple you write, that is EC, the energy of photon is equal to h nu or is equal to hc by lambda. Then second point, the energy of the photon, it depends only on the frequency, not for intensity. Then the momentum of the photon p is equal to h by lambda or h nu by c. Fourth point, photon is electrically neutral, so it is not unaffected, it is affected, not affected by electric and magnetic field. And the last point, when the photon interact with matter, total energy, total linear momentum and angular momentum is conserved. That's all. This 5 point is the characteristics of photons. Okay, that's all. See the next one, that is the definition of intensity. Definition of intensity, it's a very important one. It's an important 2 mark, inside 2 mark questions. Okay, according to the quantum concept, intensity of light of given wavelength is defined as the intensity of light of given wavelength is defined as the number of energy quanta or photons incident per unit area per unit time. Already we know the definition of intensity. Then intensity is equal to energy into time by area. That's all. அதை தான் இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணி யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் மீட்டர் பவர் -2. வாட் மீட்டர் பவர் -2 பிகாஸ் intensity I is equal to power into time. Power into power to time, that is watt means power, energy into time, that is power by area. Power by area, it's called intensity. Simply we write intensity. Okay, just you write your textbook, automatically you also write dimensional formula also. Okay, that's all. Today's topic is over, and next we see that our homework session. See the homework session, that is 2 question is your homework. One is a book back question and another one is a book inside question. Both 2 questions are very important, so clearly you first learn, then write the test. Okay, see the first question, list out the law of photoelectric effect. Very important question. Already you know one. 4 points are there. First point is that relationship between photoelectric current and saturation current and intensity of light. Then second point, kinetic energy and frequency. Then third point, there is no time lag between incident photon and incident energy, incident light, and another one is the photoelectron, and another one point, definition of threshold frequency. That 4 point. Now second question is list out the characteristics of photon. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம், very important question. Okay, right, this 2 question is your homework session. Okay students, thank you.